here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Olha aqui, pessoal, eu resolvi cortar mais embaixo aqui. Tem que ficar atento, ó, e cortar aqui, ó. Vou fazer o gaveteiro mais embaixo, tá bom? Pronto, cortei. Então, pessoal, vamos precisar desse abridor de lata. Você vai cortar dessa maneira, todinho. Olha, eu já risquei aqui, a medida é essa, 30 por 46, 30 por 46 riscado. Agora eu vou cortar já com a dobra. Eu risquei e agora eu vou só dobrando desse jeito. Já tô quase terminando aqui, ó. Essa tela de pintinho, a largura dela é 50 centímetros, meio metro. E a abertura do vão aqui das telas é 1 polegada.
Olha, já tô calculando aqui a olho e já tá pronto, ó. Vai assim. Sim. Aqui, pessoal, já moldei. Ó, aqui, ó, divisória. Essa parte aqui tudo modelado e é fácil de modelar na mão. Essa parte aqui. Então essa aqui vai a fogueira, fica bem arejado, entra o oxigênio por baixo do fogo e esse aqui para proteger o forno e a fumaça que vai sair pela chapa aqui em cima. Dá lá o spray. É. Não, o spray. Esse aqui. O chaminé, eu achei, a fumaça ela tem mais facilidade de sair por cima. Olha, pessoal, tá vendo esse acabamento que eu tô colocando aqui? Fica bem forte e não arranha, fica bem lisinho. Essas tira aqui. Eu faço na morsa. Também eu faço, só dar uma demonstração, assim, ó. Aqui eu tô indo a olho. É uma cantoneira, mas vou fazer um U. Assim. Olha. Daí eu coloco desse jeito aqui, ó, para não cortar, ó. Joia? Agora eu aperto aqui. Ele prende e não corta. E dá reforço onde estava muito mole. Agora eu vou colocar as laterais. Então, pessoal, agora falta essa parte aqui do forninho, ó. Essa separação aqui, ó. Eu já cortei, está aqui, ó. Agora eu vou dobrar na mão.